Oops, it feels cold. Hey guys, welcome back to my channel English with Reshmi. So আজকে আমি তোমাদের জন্য কিছু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি নিয়ে এসেছি। বেসিক ইংলিশ বলে বা বেসিক ভোকাবুলারি বললে তো আমরা সবাই একই টাইপের হয়ে যাই না। আর এখন বেসিকের টাইম চলে গেছে, এখন সব কিছুতেই অ্যাডভান্স এসে গেছে। তো তোমাদের জন্য আমি আবার কিছু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি নিয়ে চলে এসেছি। সো ততক্ষণের জন্য সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল, শেয়ার দ্য ভিডিও অ্যান্ড লাইক দ্য ভিডিও। লাইক দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ গুড। You can say it is good to see you, but good is a basic English and you can replace the word with pleasant or delightful. Like our room is pleasant and comfortable. And the other one is it was quite delightful to see you after so many years. Next is bad. This is very bad idea. You can say it also second class or god awful. Like example, it was a second class theater and it was god awful pizza. Next one is smart. Everybody says smart this, smart that. So the alternatives are quick-witted or brainy. Like he is lively and quick-witted despite his age. Another example was Rahul is not just handsome but quite brainy too. Next one is laughed. You can replace it with doubled up or cracked up. Like they laugh so hard they double up with laughter. The next one is I can't stop cracking up when I see the Kapil Sharma show. The next one is funny. The most common word is funny. This is so funny, that is so funny, 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 funny. So you can replace it with wacky and hysterical. For example, some of his friends are pretty wild and wacky characters. The next common word is happy. You can use this with these alternatives. One is elated and the other is euphoric. So now I can show you what is the form. In this pyramid, if there is happy, then this is elated and this is euphoric. So when you are happy, you just say I am happy. When you are little more happy, you can say elated. And when you are very, very happy, you can say euphoric. Like scientists are euphoric at the success of the test. The another example was Kunal was elated by the news. It means Kunal was little happy by the news. So now we end this video here. আমি খুবই কম করে আজকে ভোকাবুলারিগুলো দিয়েছি যাতে সবাই অল্প অল্প করে একটু একটু করে শিখতে পারে, বিকজ আগের ভিডিওগুলোতেও অনেক অনেক ইনফরমেশন রয়েছে এবং সেগুলো সবার আশা করি এখনো পর্যন্ত শেখা হয়নি। ইভেন অনেকে যারা দেখেনি তারা আগের ভিডিওগুলো আগে ভালো করে দেখে নাও। তারপরে আমি আস্তে আস্তে আরও অনেক অ্যাডভান্স ইংলিশ নিয়ে এই চ্যানেলে ভিডিও বানাবো আর তোমাদেরকে দিতে থাকবো। সো ততক্ষণের জন্য সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড প্লিজ ভিডিও শেয়ার করো। पता नहीं है क्या, शेयरिंग इज केयरिंग। and like the video and follow my channel and যারা যারা ফেসবুকে আছো তারা তারা অবশ্যই ফেসবুকে দেখবে ইংলিশ উইথ রেশমি দিয়ে একটা চ্যানেল আছে, মানে পেজ আছে, সরি। তো সেখানে গিয়ে তোমরা ওই পেজটাকে ফলো করে দিও। তো যারা যারা ফেসবুক থেকে দেখবে তারা ফেসবুকের পেজটাকে ফলো করে দিও, যারা যারা ইউটিউব থেকে দেখবে তারা তারা এখানে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই।